Chief guest of today's function, Dr. Seshagiri Rao Garu, Director of Bhimavaram Kendra, and highly honored and respected parents and dear teaching fraternity and my dear cheerful children. Namaste to you all. Azadi ka Amrit Mahotsav, 76th Independence Day celebrations. Janani Janmabhumischa Swargadasi Gariyasi. My best wishes on the eve of this most significant 76th Independence Day. Simultaneously, our Bhavan's Foundation Day. As we all know, our Pradhana Mantri, Sri Modi ji, making true his ideals, imparting patriotism in each and every citizen. Previously, holding the national flag and its preservation is the right of very few. But our Modi made it the onerous responsibility in each and every house, making Har Ghar Ka Jhanda, Har Ghar Ka Tyohar. His expectation is we have to take the onerous responsibility of our national flag and patriotism. Today, each and every area, they are celebrating Independence Day celebrations and Azadi ka Amrit Mahotsav with great fervor and emotion. In fact, it is a befitting historic moment to cherish the invaluable contributions and great sacrifices of our forefathers for making our country free from colonial rule. It's time to review the progress in these 75 years of journey we had made in science and technology for sustainable development, India's enriched defense strategies, economic prosperity and international relations, and other pitfalls in our way, and to make our country great as Lord Vishnu. Our country, the biggest democracy in the world, has great advantages and potential to become one among the developed countries. Our large potential youth, hard-working nature, age-old value system are our strengths to overcome many challenges. We are hopeful that future India will be strong, self-reliant, and will contribute our world peace and progress of mankind. It's quite apt to remember the quotes of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Dear children, Sarve Santu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Best wishes once again on the most important and great occasion of the 76th Independence Day celebrations. Jai Hind. Thank you, Mom. Now here comes Selija of 12th standard to deliver her Independence Day speech. Let's welcome her. Very good morning to everyone present here. With high spirits and exuberance, we all have gathered here on this auspicious day to celebrate the 75th Independence Day of our country. On 15th August 1947, India got its independence from the shackles of colonialism. Our mind is without fear and our heads are held up in the sky. Not only did we free ourselves from colonialism, but also rejuvenated our nation and brought India back with a revolution. For years, our leaders and courageous fighters fought valiantly to ensure that the future generations might live in freedom and dignity. Just recall and think of those times when mothers sacrificed their children
where the country had blood marks engraved on its battleground, where people sacrificed their families, where daughters lost their fathers, wives were ruthlessly widowed, and where people couldn't hold their heads high, where people were forced to become slaves of British, and where people of India were treated as untouchables. With such a toil, India fought for its independence. Today, we join our hands with gratitude and bow to all the soldiers and freedom fighters for their sacrifices and blessing us with a generations full of freedom. India is an independent nation now, with colors of saffron, white and green flying high in the sky, and with patriotic fervor and pride, every Indian layers his heart with immense honor and harmony for his motherland. Justice, liberty, equality, fraternity and unity. May we weave a better future and embellish it with high hopes, growth and positivity. Wishing you all a very happy Independence Day once again. India is a multilingual and multicultural nation. We, as Indians, respect and regard diverse languages and cultures as one nation with our spirit of unity. Here are our friends with a Malayalam song, Paratte Paratte, which inspires us and ignites patriotic fervor. Here comes Pranavi with the English translation of the song. Let the flag fly. Let the tricolour flag fly high. Sing again and again. Jaya Jaya Geetikal. Rays of freedom will shine daily. We'll remember all the persons who made Bharat with faith, truth and dharma perfect for all people. Paratte
జనాభాను నియంత్రించుకున్నాము. ఆకలి చావులు తగ్గించుకున్నాము. వైద్య రంగంలో ఎన్నదగ్గ ప్రగతిని సాధించాము. శిశు మరణాలు ఆపాము. విజ్ఞాన రంగంలో అభివృద్ధి సాధించి వ్యవసాయాన్ని, దేశ రక్షణ, సమాచార వ్యవస్థ అభివృద్ధిని సాధించాము. సరిహద్దులు కబలించాలని చైనా, పాకిస్తాన్ వంటి దేశాల కుయుక్తులను పటాపంచలు చేస్తున్నాం. భూ, జల, వాయు మార్గాలను బలోపేతం చేసుకున్నాం. సొంత ఆయుధ వ్యవస్థను ఆత్మనిర్భర భారత్ వంటి కార్యక్రమాలతో తీర్చిదిద్దుకున్నాం. కరోనా వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి మనని మనం కాపాడుకోవడమే కాకుండా దేశానికి, ప్రపంచానికి చేయూతనిస్తూ భారత్ ఉందనే ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాం. దేశ ధ్యాస శృంఖలాలను తెంపుటకు కృషి చేసిన సుభాష్ చంద్రబోస్, రాజ్గురు, భగత్ సింగ్, అల్లూరి సీతారామరాజు, గాంధీ, ప్రకాశం పంతులు గారు, పొట్టి శ్రీరాములు గారు వంటి వారే కాకుండా దేశ అభివృద్ధికి అహర్నిశలు కృషి చేసిన అబ్దుల్ కలాం, పివి నరసింహారావు, వాజ్పేయి వంటి వారిని స్మరించుకోవడం ప్రతి భారతీయుని బాధ్యత. విద్యాభివృద్ధిని సాధిస్తున్న అంతర్జాతీయ వేదికలపై నోబెల్ వంటి బహుమతులు అందుకోవడంలో భారతీయుల వెనుకబాటుతనాన్ని అధిగమించాలి. త్వరలోనే నా భారతదేశం విశ్వగురు స్థానాన్ని పొందగలదు అని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ప్రతి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై హింద్. అనర్ఘలమైన ప్రసంగానికి కృతజ్ఞతలు. Music has no language at all, especially when it's coming to patriotic songs. Tamil is one of the major and classical languages of the Dravidian family of languages. Here comes school choir group to sing Kurandangalai, a Tamil song on this Independence Day event. Here are Jasmita and Kirtana with the English translation of the song. Namaste. My dear children, let us pay our respects to our flag. Let us sing songs in praise of Kodikatta Kumaram. Let us sing songs in praise of Viva Chidambaram Pillai. And let us be brave in hearts as a great freedom fighter Veera Pandya Kattabomma. Let us remember the sacrifices made by our great freedom fighters and pay our homage to them. Let us unfurl a tricolor national flag and salute our flag. At the same time, we must salute to all our freedom fighters who fought directly and indirectly. Thank you.
gives a blend of cosmic tune and divine music. Thank you, friends. हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है। इसके विविधता में एकता का सदियों से लोग लोहा मानते आए हैं। हम भारतीयों का इस देश की असीम धरोहर का भर संभालन की आशा सभी में प्रबल होना चाहिए। आज उन महान बलिदानों को साथ कर अपने अंदर भी उनकी ऊर्जा को संचार करने का दिन है। आइए हम सौम्या को मंच पर आजादी पर कुछ विशेष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, अध्यापकगण तथा मेरे सहध्यायी, आप सभी को शुभोदय तथा इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस साल को हम आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। जय बोलो उस धीर व्रती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। अनेक महान विभूतियों के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज कई लोग देशभक्ति तथा देश प्रेम के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उन्हें देशभक्ति का सही अर्थ मालूम नहीं है। देश प्रेम का अर्थ है देश के कण कण में प्रेम होना। सच्चा देश प्रेमी वही है जो देश हित के लिए जीता है और आवश्यकता पड़ने पर जान भी देता है। हम अपने देश को मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार हमारे अपनी माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी मातृभूमि के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय कितने ही देशभक्तों ने जेल की यातनाएं भोगी, हंसते हंसते लाठियां खाई, दिन का चैन, रात की नींद गवाई और सहर्ष फांसी की तख्तों को चूम लिया। गांधी जी ने अहिंसा और शांति को अस्त्र बनाकर देश को आजादी दिलाई। वे अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया करते तथा अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे, जिसे हमने स्वतंत्रता के लिए संग्राम की संज्ञा दी थी। विदेशियों में सत्ता के रहने के बावजूद हम स्वतंत्र थे, क्योंकि हमारी आस्था स्व में निरंतर प्रगाढ़ होती जा रही थी। यह स्व का भाव देश के प्रति होना चाहिए। कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मैं अपनी देश की एक नागरिक हूँ और ये मानती हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी पर ध्यान देती हूँ। वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ। ये मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाती हूँ, तो वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ। ये मेरा अधिकार है। बात ये नहीं है कि ये मेरा देश है, बात ये है कि मैं और मेरा देश एक हैं। मेरा भारत महान। जय हिंद। हमारे देश की स्वर्णिम गाथा का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करने का आपका धन्यवाद। Our friends have given such nice speeches that everybody has become aware of the glorious freedom struggle of our nation and selfless sacrifices of our patriots and what we all can do to protect our freedom and make our country a developed one in the world. Patriotic songs make our hearts swell with pride as we look up at the hoisted tricolor flag on Independence Day. Here, the Pavan Choir group is ready with the song Bharatadesam Mana Janma Pradesam. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం. భారత ఖండం అమృతంతో నిండిన ఒక కుండ వంటిది. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం. భారతఖండం అమృతంతో నిండిన ఒక కుండ వంటిది. మన దేశం ఎన్నో పుణ్య నదులకు నిలయమైన ఉన్నత ప్రదేశం. ఉత్తరాన హిమాలయాలు, దక్షిణాన హిందూ సముద్రం, తూర్పున బంగాళాఖాతం, పశ్చిమాన సింధు సముద్రంతో వెలసిల్లిన మన దేశం అన్ని జాతులు మరియు మతాలు కలగలిపిన దేశం మన భారతదేశం. పాడి పంటలకు నిలయమైనది మన భారతదేశం అంటూ మేము పాడడానికి మేము మీ ముందుకు వచ్చాము. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం. భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం. బనారసుర గంగా జల సంగమ క్షేత్రం. రంగు
విలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత బాణం ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం ఉత్తరాన ఉన్నతమై హిమగిరి శిఖరం దక్షిణాన నెలకొన్నది హిందూ సముద్రం తూర్పు దిశ పొంగి పొరల గంగా చంద్రం తూర్పు దిశ పొంగి పొరల గంగా చంద్రం పశ్చిమాన అనంతమై సింధు సముద్రం పశ్చిమాన అనంతమై సింధు సముద్రం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్న గర్భ పేరు కన్న భారతదేశం ఒకే జాతి సంస్కృతి ఒకటున్న ప్రదేశం రత్న గర్భ పేరు కన్న భారతదేశం ధీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం ధీర పుణ్య చరితలున్న ఆలయ శిఖరం సత్య ధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం సత్య ధర్మ శాంతులున్న ప్రేమ కుటీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత బాణం కోయిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగు పాడు సంస్కృతి గీతం కోయిలమ్మ పాడగలదు జాతీయ గీతం కొండ కోన వాగు పాడు సంస్కృతి గీతం గుండె గుండె కలుసుకొని సమరస భావం గుండె గుండె కలుసుకొని సమరస భావం చేయి చేయి కలిపితేన ప్రగతుల తీరం చేయి చేయి కలిపితేన ప్రగతుల తీరం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం నిర్మలసుల గంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరివిల్లులు విలసిల్లిన నిలయం నిర్మలసుల గంగా జల సంగమ క్షేత్రం రంగుల హరివిల్లుల విలసిల్లిన నిలయం భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం That was indeed a lovely performance. May I request Mr. Ramesh, our social science teacher, to deliver his speech on the significance of the day. Sir, please. Respected honorable dignitaries on the dais, respected teachers and parents, and my dear patriotic children, on the eve of 76th Independence Day and birth celebration of Maharshi Aravinda Ghosh, I extended my wholehearted welcome and wishes to you all. We are all gathered here to celebrate India's Independence Day. It is a historical place. Once before the independence, this town is regarded as second Bardoli by Mahatma Gandhi ji. And you know, the founder of this institution has a freedom fighter himself. So we are gathered here to salute the freedom fighters and their important sacrifices to the future. Remember, due to their sacrifices, today we are having this independence and freedom. What is mean by freedom? We are all get free from the colonial rule. Once before the Britishers, India is known as a golden sparrow, means having lot of minerals and resources. That is why Britishers came to India and occupied because of our innocency and our illiteracy. By the importance of our national freedom fighters, they brought independence to us. That is why we have to celebrate and we have to remember all the sacrifices of the great leaders. Remember, students, today after we getting independence,
India achieved a lot of progress. Today, whole world is looking towards India because we are the leaders of the future India. Almost all the executives, doctors, engineers, everyone are regarded as top 10 in no other than Indians. You know, once the country who colonized our country, that is Britishers, and today our Indian citizen is going to be rule that country. That is the greatness of India. So it is your responsibility to brought over all these sacrifices and fairness to the future country. Remember, some bad people are trying to spoil our unity and integrity. You must be aware about all these things and be confident and be unity to take over the cherish of this national independence movements. Before I conclude, those who are gathered here in this ground, please raise the slogan along with me. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Thank you. Thank you, sir. We are very eager to listen to you, sir. May I request our director, Dr. B.V. Seshgiri Rao, to speak a few words on this august occasion. Sir, please. Good morning, everybody. Good morning, sir. Today is a memorable day, especially for me, to hoist the flag on this after completing 75 years of independence. And we are also celebrating the foundation day of our school. Today we have completed